the website of the US State Department. It is still there. You can also read the exact letter of the founder of Pakistan, written on 9th of December 1947. It is available on the website of the US State Department archives. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah addressed the letter to the American President Truman, and he said that this resolution of the United Nations about Palestine is the violation of the UN Charter itself. And he said that the division of Palestine is not the solution of this problem. And Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah predicted in 1947, he said that this UN General Assembly resolution will not help Palestinians and it will not help the Jews, and both will suffer. And he requested President Truman to intervene and force United Nations to make justice. Now that United Nations resolution 181, it divided Palestine. So the division of Palestine was a colonial agenda. So when the government of Pakistan say that we want the solution of Palestine problem through two-state formula, so the two-state formula means that they say, what can we do? This is the UN resolution. So the UN resolution, they only talk about the 50% or the 60% of the UN resolution, which is controversial, and I don't accept that. I don't accept that UN resolution, which actually says that the Palestine will be divided into Israel, Palestine, and Jerusalem. So this United Nations resolution 181 did not include Jerusalem in Palestine, in Israel. Jerusalem was not part of Israel according to the UN resolution 181. So they divided Palestine in three parts. Israel occupied Jerusalem and Masjid al-Aqsa in 1967. And now when the government of Pakistan says that we want the solution of Palestine in the light of the UN resolution and two-state formula, it is the endorsement of the colonial policy, and also indirectly you are recognizing Israel. We don't recognize Israel. This is a contradiction in our policy. On one side, we refuse to recognize Israel. On the other side, we say two-state formula, which is the endorsement of the Israel. So that's why I would like to suggest this August gathering, the respectable guests, to pass a resolution here that you reject the two-state formula. And I would like you to very humbly request the Prime Minister of Pakistan, very humbly, that please read the letter of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, what he suggested to the then American President, Mr. Truman, that he said, I don't accept this UN resolution. And I would also like to tell you that the then Israeli Prime Minister sent a telegram to the founder of Pakistan, who was the Governor General, the first Governor General. And the Israeli Prime Minister requested him, please recognize Israel. He never bothered to respond back. He never bothered to respond back. And he wrote a letter to their master, the American President. They said, we will not talk to you, we will talk to your master. So this is the policy of the exact state policy of Pakistan, which is not practiced by the government of Pakistan. This is one thing. The second thing is that this recent Gaza Holocaust or genocide, it was
the violation of many UN resolutions, including Geneva Convention. So our representative in United Nations, whenever they condemn it like many other nations. They don't go in the details. So we must highlight this issue that according to the UN Security Council resolutions, Jerusalem or Baitul Maqdis or Aqsa Mosque cannot become part of Israel. It is the violation of the UN resolutions. Because according to the UN resolution, Security Council resolution, Jerusalem was the responsibility of the United Nations. It was given in the trusteeship of the United Nations, which they never practiced, they never implemented. So the Jerusalem or Baitul Maqdis or Masjid Aqsa should go in the custody of the United Nations. If they are not doing anything to take back the custody, give it to the Palestinians. If you are not ready to give it to the Palestinians peacefully, they have the full right, according to the international law, to take arms against you. This is their legitimate right. Because it is you who are violating the international law. They have not violated the international law. एक और भी पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाता है. हमारे मुशाहिद हुसैन साहब, should I mention some names? Oh, I don't want to create problems for you. Okay. देखिए, my dear friends, it is not easy in Pakistan to speak truth about Palestine, because some very powerful people sitting in very powerful places. Around 10-mile radius of Islamabad. Yes, around 10-mile radius of this place. 10 miles radius of this place. They desperately want the recognition of Israel. Why? Because some of your Arab rulers, they are pressurizing them. Oh, you brother, first you recognize Israel, then we will do it. So they don't have the moral courage to take the lead. So they want to use the shoulders of Pakistan. Yes. And it is the people of Pakistan who always oppose the recognition of Israel. So it is only the people of Pakistan, the common Pakistani, the common Muslim, who is the hurdle, not the rulers of Pakistan. So that's why I will not mention any name. One very powerful person, one day he called me and 3 other journalists. And he said, you should go to the Prime Minister and tell him to recognize Israel. I said, we are journalists, this is not our job. Why should we ask the Prime Minister to recognize Israel? So he made a long speech and he mentioned some point. He said, Pakistan will get benefit this 1, 2, 3, 4, 5. So he mentioned 10 benefits. Pakistan will get 10 benefits if we recognize Israel. So I said, okay, this is your point of view. I tried to tell him the same things which I said earlier. The letter of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the sayings of Dr. Allama Iqbal. You know what he said? Punjabi mein usne kaha, oh main tang aa gaya tuhade Iqbal te Babe Jinnah kolo. Main kithe jawa? So, ye is tarah ki baat ki us bande ne. आजकल वो सड़क पे जाता है ना कहीं पे तो लोग उसको यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं. So, you know what was his ultimate, the final argument? He said, you are talking about these Palestinians. They sold their mother. They sold their lands to the Jews.
That's how Israel was created. So you want to sacrifice Pakistan for the Palestinians who sold their land, their mothers, sisters, everything to the Israelis? I said, look at your hatred for Palestinians and look at your ignorance. You don't know the facts. When Israel was created, 90% of the land belonged to the Palestinians. Only 10% land was transferred to Jews or some other people. So the 6%, sorry. 6%. May I say one Yeah. May I say one word? Dr. Samir Lara. Name is the microphone. Yes. You come here. You go. Assalamu alaikum. I have to do this intervention because this is a case where it's been repeated everywhere and across the Muslim world. The number of Jews towards the beginning of the century were about 15,000 to 25,000. When the British occupied Palestine in 1917, towards the 1917, and mandate started shortly after, by 1948, there were 650,000 Jews. All of them were illegal immigrants. They tried to take over Palestine. And during the Ottomans, Palestine was different jurisdictions. So most of the north of Palestine belonged to the Beirut province. And most of the feudals who owned actual land were tax collectors for the Ottomans. Two of the largest families were Al-Salam and Al-Sursuq, one Maronite, one Sunni. Actually, the descendant now is the prime minister in Lebanon. They owned about 200,000 acres and the other 400,000 acres. These people sold, they were not Palestinians. Most of the land that the Jews purchased, and didn't purchase, but they got it, came through a process by which the British did not collect taxes. They would leave the small owners not taxing them for years, and then they would come with a big tax bill. With that tax bill, they can't pay. They bring the police, trained by the British. They take over the land violently, and if they can't, behind them, they have the British soldiers, and behind them, the Jewish agencies, where they go and take this land. Add to that the gifts and the grants, the gifts, the grants, the actual dispossession of the Palestinians, and the feudals who sold all that was 6%. By 1947, when they did the actual census, they owned only 6%. So this notion that the Palestinians sold lands is just a crime against the Palestinians and crime against history. Thank you. So this is the real fake news. So it was 6%. Thank you for this this correction. Now you see, what I want to say is that countries like Pakistan, who officially don't recognize Israel, we have the full right to visit Bait al-Maqdis or Masjid al-Aqsa without the visa of Israel, because actually the United Nations gave Bait al-Maqdis in the trusteeship of the United Nations. So we want that this conference should adopt another resolution. You must demand United Nations that first of all they must take the control of Bait al-Maqdis, and they must issue permission to the Muslims belonging to the countries like Pakistan to visit Bait al-Maqdis. We don't want to go to that place by getting visa from Israel. They offer many Pakistanis that come and visit Bait al-Maqdis. They offer them that they will not stamp Israeli visa on their passport, and many Pakistanis, they go very silently to Bait al-Maqdis. So, which is, I think, is not an appropriate thing. So,
I hope that this conference will address this issue also. And in the end, I would suggest another resolution to condemn the recent statement of the American President, Mr. Trump, who is trying to behave like the viceroy of the Palestine. He is the President of America, but he is not the President of Palestine. Oh, he have no right to expel Palestinians from their own homeland. So his statement is also violation of international law, and his statement is the violation of the UN Security Council and General Assembly resolution. Look, many people say that when you oppose the two-state formula, you actually oppose the United Nations. So my response is very simple and clear. Israel was created under UN Resolution 181. Israel was created under UN General Assembly 181, which divided Palestine in 3 parts. When Israel occupied Jerusalem or Baitul Maqdis, it is the violation of Resolution 181. So when Israel itself is violating that resolution, is not accepting that resolution, why you and me should accept that resolution? So that's why we are not bound to accept UN Resolution 181, which was the ultimate reason behind the creation of this illegitimate state. And in the end, I again thank you, Jamaat Islami and Hafiz Naeemur Rahman, for organizing this conference, and I hope that I will not create any problem for you. Thank you. MashaAllah. Thank you very much for all participations who have enlightened this conference. And Alhamdulillah, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa Salamun Alal Mursaleen, Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Shakil bhai, aap aake. The Chief Jamaat Islami Pakistan, respected Hafiz Naeemur Rahman Sahib, is here. He is going to address you at the end of this session, inshallah. So please keep calm, and we are going to welcome our Honorable Amir Jamaat Islami Pakistan in a moment, inshallah. Muhammad Dahya and his team, please come on a stage. Farin Rashid, please welcome little brother Dahya and his team on a stage, please. So please welcome with your enthusiastic applause respected Amir Jamaat Islami Pakistan and the chairman of this Echo of Palestine conference. Please stand up on your seats and welcome him. Please welcome Hafiz Naeemur Rahman. Have a big word, please. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Sadaqallahul aliyyul azim. Honorable guests, distinguished participants of this conference, first of all, I extend a warm welcome to all the esteemed guests
تیار کی رکھی اور مسلمانوں سے یہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اس میں انگیج نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 بزرگ کون ہیں؟ علامہ اقبال، قائد اعظم، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا مودودی. یہ کیوں تحریک خلافت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ تحریک خلافت نے ایک ایسی جذباتی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ تحریک خلافت کے ساتھ ہیں تو حق پر ہیں، اور اگر تحریک خلافت کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ حق پر نہیں ہیں. یہ کیفیت اس وقت ہمیں جو اس فلسطین اور غزہ کی صورتحال ہے اس میں بھی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس وقت جب یہ ہماری تحریک خلافت کی کیفیت تھی، جو اس کے پس منظر میں چیزیں تھیں وہ یہ تھیں، برِ صغیر کی بات کر رہا ہوں، یہ تھی کہ ہم بہت ساری کوششیں کر چکے تھے غلامی سے نکلنے کی، لیکن وہ ساری مسلح کوششیں تھیں. مثال کے طور پر سراج الدولہ کی کوشش، سلطان ٹیپو شہید کی کوشش، اچھا تحریک مجاہدین 1857 کی جنگ آزادی، اس کے علاوہ فرازی تحریک، ریشمی رومال اور اس قسم کی بے شمار تحریکیں. یہ تمام کی تمام تحریکیں جو تھیں یہ کامیاب نہیں ہو پائی تھیں. یہ تحریکیں کیوں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں؟ اس کا جائزہ ہمارے برِ صغیر میں صرف 2 لوگوں نے لیا، ایک سر سید اور ایک اقبال. سر سید کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. اقبال اتنی بڑی شخصیت تھے اور ان کا اتنا بڑا استدلال تھا کہ ہم انہیں مسترد نہیں کر سکے، اور ہم نے اسے قبول کیا اور قبول کر کے بالآخر ایک منزل تک پہنچے. اقبال کیا کہتے تھے؟ اقبال یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی جنگ ناگزیر ہو جائے تو اس فیلڈ میں جا کے لڑو جہاں آپ کامیابی کا امکان ہو. ہم میدان جنگ میں توپ اور تفنگ لے کے نکلے ہیں لیکن ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، اور اس ناکامی نے ہماری نفسیات میں یعنی شکست کے اثرات اس میں نقش کر دیے ہیں، اور اس شکست آمیز جو صورتحال تھی اس سے شاید ابھی تک ہم نہیں نکل پائے، کم از کم برِ صغیر کی حد تک. تو اقبال نے کہا کہ اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو اقبال نے اس سے نکلنے کے لیے، ایک تو آپ کو 1930 کا خطبہ ہے، 1930 کا خطبہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس میں 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا، اس میں بے شمار دوسری چیزیں بھی ہیں. ان جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ آپ علم کی طرف جائیں، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں اپنی بنیاد سے قائم رہتے ہوئے، یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے آپ جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف جائیں اور آپ علم حاصل کریں تاکہ آپ مکالمہ اور دلیل دے سکیں، مکالمہ کر سکیں دلیل کے ساتھ. یہ ان کی بنیاد تھی. اور جو اس کی جو بنیاد ابن ماجہ کی ایک حدیث پہ رکھی انہوں نے، وہ یہ تھی کہ وہ دانائی مومن کا گمشدہ ورثہ ہے، جہاں سے حاصل کرو، مل سکے اسے حاصل کرو. تو یہ بنیادی فکر تھی اقبال کی. اس فکر کی بنیاد پر ہم آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے جو 3 اصول وضع کیے اقبال نے، علم، دلیل اور ووٹ، یہ وہ 3 چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر ہم آزادی حاصل کر پائے. اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، ان کی آزادی سلب کر لی گئی ہے. خاص طور پر غزہ میں جو صورتحال ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور جو ظلم ہوا ہے، جو جینوسائیڈ، بالکل درست کہا ہمارے دوست نے کہ جو جینوسائیڈ ہوا ہے وہاں، نسل کشی ہوئی ہے، یہ غیر معمولی ہے. اور اس کا صدمہ اتنا گہرا ہے ہماری نفسیات پر کہ ہم سوچنے سمجھنے کی کیفیت سے نکل رہے ہیں، غور و فکر سے نکل رہے ہیں. تو اس کو ہمیں واپس پلٹنا ہوگا اقبال کی اس حکمت عملی کی طرف کہ صورتحال کی جذباتی کیفیات سے نکل کر ذرا ٹھنڈے دل سے ہم غور کریں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. کیا علم کا وہ معیار ہمارے یہاں ہے جو دنیا میں ہے؟ کیا ہمارے لوگ اس درجے کا ڈائیلاگ کر سکتے ہیں جو دنیا جس انداز میں کرتی ہے؟ پھر جو ان کے پاس طاقت ہے، جو ابھی ایک دوست نے کہا، جو ان کے پاس طاقت ہے، جو سرمایہ ہے، اس سرمایہ سے ہم نمٹ سکتے ہیں اس صورتحال سے؟ اس کیفیت میں جس کیفیت میں ہم ہیں تو نہیں نکل پا رہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں صدمات اور حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. غزہ 1 ہوا، بھی بتایا کہ دوسری طرف ویسٹ بینک میں بھی اس سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہی رہے گا
اگر یہ صورتحال رہے گی اور ہم جذباتی کیفیت میں رد عمل کا شکار رہیں گے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنائیں گے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ درست ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہتھیار ہمارا کارگر نہ ہو تو ہمیں کوئی دوسرا ہتھیار تو تلاش کرنا ہے۔ تو اقبال کے اگر ہم پیروکار ہیں، اقبال کو مانتے ہیں، تو اقبال نے ہمیں دلیل اور علم کا راستہ دیا، اور ووٹ نہ کہیں تو سیاست کا راستہ دیا، انگیجمنٹ کا راستہ دیا۔ تو ہمیں اس راستے پر جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اہل دانش جو ہیں، اہل بصیرت جو ہیں، ان کو بیٹھ کر رد عمل کی کیفیت سے نکل کر کوئی حکمت عملی اسی طرح تیار کرنی ہے جیسے بر صغیر میں اقبال نے تیار کی۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ورنہ ہم لوگوں کو ہم جذباتی کرتے چلے جائیں گے، لوگ نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر آتے چلے جائیں گے، اور اپنے اندر ہی جو لوگ کوئی دلیل سے کوئی بات کریں گے ان کا انکار کریں گے اور ان کے لیے سخت زبان استعمال کریں گے۔ تو ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے میرے پاس 2-3 تجاویز ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو مظلوم ہیں ان کی حمایت جاری رکھی جائے ہر فورم پر، ہر طریقے سے۔ نمبر 2، جذباتی کیفیت میں کمی لانے کے لیے اس قسم کی سرگرمی کی جائے جیسے یہ سرگرمی ہو رہی ہے، تاکہ لوگ سطحیت سے نکل کر حقیقی انداز میں صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ تیسری جو میری تجویز ہے وہ یہ کہ انگیجمنٹ کے ذریعے ڈائیلاگ کو فروغ دیا جائے۔ وہ اس کس سطح پہ ہوگا، کیسا ہوگا، یہ ابھی ہم طے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اہل دانش بیٹھ کے سچویشن کے مطابق وہ طے کریں گے۔ اور جو آخری میری تجویز ہے وہ یہ کہ جو اس وقت ظلم ہوا ہے غزہ میں، اس موقع پر مغرب سے بہت ساری آوازیں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اٹھی ہیں، ان کی طرف انگیجمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر انگیجمنٹ ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہے۔ یہ ہم کریں گے تو میرے خیال میں ہم نیریٹو کے محاذ پر بھی کچھ بنیادی کام کر سکیں گے، ورنہ یہ صرف جذباتی نعرے بازی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ جی جناب فاروق عادل صاحب کا شکریہ۔ اقبال کا ذکر آیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ صرف اتنی بات نہیں ہے سر، وہ دوسری بات بھی کہتی ہے، عقل کی بھی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی عقل کی بھی بات نہیں، لوگوں کو جذباتی نہ کریں۔ اچھا نہیں فاروق بھائی، آپ نے اپنی بات کی، آپ کو میں وہ نہیں کہنا چاہتا، تاریخ کی بات ابھی یہاں پر ہوگی۔ تاریخ بھی 2 طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک گھڑیوں کی تاریخ ہوتی ہے کہ رات کو تاریخ بدل جاتی ہے لیکن حیثیت نہیں بدلتی۔ ایک تاریخ جو ہے وہ کیلنڈر کی ہوتی ہے، اور کیلنڈر میں تاریخ اس طرح سے بدلتی ہے کہ کئی ناکامیاں کامیابیوں کی بنیاد بن جاتی ہیں، اور تاریخ کے اس تناظر میں حامد میر صاحب جو ہے وہ ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ مظلوموں مجبوروں کے ہمیشہ، چاہے وہ ملک کے اندر کے ہوں یا بیرون کے اندر ہوں، ہر طرح کے خطرات انگیز کر کے ماشاءاللہ سر فہرست مورچے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں اب جناب دعوت دیتا ہوں حضرت حامد میر صاحب کو۔ ہم سامعین میں چلے جائیں؟ اچھا اب آپ سنیں گے ان کی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, I would like to thank Hafiz Naeem Rahman, Janab Asif Luqman Qadi Sahab, Amirul Azim Sahab and other organizers who have invited me and other journalists here. یہ بھی ذرا سوچیں حافظ صاحب کہ اتنے لوگوں کو آپ نے پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا سے بلایا اور آئے کتنے ہیں، اس پہ ذرا فوڈ فار تھاٹ فار یو۔ تو I would like to start with a short comment which made my brother from Al Jazeera, Mr. Ali. I agree with all the submissions you made here, but a very small point of disagreement. You said that journalists should report Palestine and other conflicts with impartiality. I don't believe in impartial journalism. There is no impartial journalism everywhere in the world. There is no neutral journalism.
journalist can be objective, but journalist cannot be neutral or impartial. Whatever you said, I agree with you. It was not impartiality, it was objectivity. You were speaking truth. You used the term Hitlerization. I agree with you. This is not impartiality, this is objectivity. So this is a technical issue. You are a journalist, I am also a journalist. So whatever I will say here, I am not saying it as an impartial or neutral journalist. I am saying it as an objective journalist. A journalist should be on the right side of the truth or on the wrong side of the truth. If I am on the wrong side of the truth, I am not a journalist. If I am on the right side of the truth, so I am not neutral, but I am objective. Maybe some of you may not agree with me, but this is, I belong to the old school of journalism. Maybe the modern school of journalism, they have created this concept of impartiality in journalism, but the real journalism is not impartial, it is objective. This is the one point. The second thing is my brother, Mr. Tikriti. He said something very interesting. I agree with him that the mainstream media on the international level is not objective. They are not reporting the facts objectively. We know that they are being controlled by some powers who are not your friends. But there are some other reasons also. I have covered Gaza war from inside Gaza. I have covered Israel-Lebanon war from Lebanon. I have covered Syrian-Israel war from Syria. I have seen Christina Amanpour of CNN in the war zones. I have seen Liz Doucet of the BBC inside the war zone with me. I know they reported facts. But what happened? Their headquarters were not in a position to air the truth. So sometimes they gave those films to me. So I used it on my TV channel. But in this particular case, the recent genocide in Gaza, we have to analyze the reasons behind this Gaza very objectively. I am using the word objectively again and again. Yes, it is Israel and its patrons, its supporters all over the world who are responsible for this genocide. But who are the collaborators? Sorry to say, I know some of you may not agree with me. Who are the collaborators? The main collaborators are inside the Middle East. Okay? Now I wanted to go to Gaza again to cover the war in 2023. I applied for a visa. I can enter in Gaza only through Egypt. The Egyptian government refused to give me visa. So I contacted my foreign minister. My foreign office tried their level best. The foreign minister of Pakistan called the foreign minister of Egypt and requested him that a journalist only want a visa. Why are you not ready to give him a visa? They said, okay, we will consider, we will do it. So, no visa. And this is not the case with me, Hamid Mir. I know a lot of other journalists in mainstream international media organizations. They were covering the war in Gaza from Israel. So maybe on the pressure of the viewers or the pressure of the readers, they wanted to cover it from Gaza side also. So they wanted to go to Gaza. There is only one entry point, the Rafah border. So they applied for visa, I know them. They applied for visa. The Egyptian government refused to issue them visa. So then, because I am a member of an international jury of RSF, the Reporters Without Border, so I have a lot of
contacts in Egypt. So I tried to find out what is the problem. So my friends, journalist friends in Egypt, they told me that it is the Israel which give the clearance for the journalists who are being issued visas by the Egyptian government. So you and some other Western journalists are not cleared. So I will only mention the name of Egypt right now. I want to mention some other Middle Eastern countries also with facts, with lot of evidence, but I don't want to create problems for Hafiz Naeemur Rahman Sahab. I will I would like to make another point. We are talking about the liberation of Palestine. We are talking against the colonial powers. So because I am sitting in Islamabad, the capital of Pakistan. So it is my moral and religious duty to speak about the colonial policy of the government of Pakistan about Palestine. Because everybody want the liberation of Palestine, we should also get out of the colonial policy on Palestine adopted by the government of Pakistan. Now, what is that colonial policy? The government of Pakistan's policy on Palestine is against the state policy of the Pakistan. What is the state policy of Pakistan? It is the policy which was adopted by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and my respectable friend Dr. Farooq Adil mentioned the name of Allama Iqbal, the great poet. He mentioned his name again and again. I think he was the founder of the Palestine policy of Pakistan. And let me make it very clear, we are not bothered about the Palestine policy of Saudi Arabia, Egypt, Jordan, any Arab country. Whether they recognize Israel or not. We only care about the Palestine policy of our forefathers, Dr. Muhammad Iqbal and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which was against the colonial policy of all the Arab kings. Iqbal said, don't trust the wisdom of Arab kings about Palestine. Very clear. You cannot deny that. Do you agree? Endorse what Iqbal said? Don't rely on the wisdom of Arab kings about Israel. Why he said that? Because he visited Baitul Maqdis in a conference. He visited Baitul Maqdis, and the Palestinians in Aqsa, they were gathered. Many Muslim scholars and politicians were gathered from all over the world, and they told Iqbal what is the problem. And that's how Iqbal said this thing. This is one. Now, what is the colonial policy about Palestine in Pakistan? The current government of Pakistan, its Prime Minister Shehbaz Sharif and the previous Prime Minister Anwarullah Kakad, they have repeated many times a demand. They actually want to tell us that we are supporting the Palestinian cause. But what kind of words they use in their statements? They say that the government of Pakistan want the resolution of Palestine problem through a two-state formula. That's two-state formula. So I think the two-state formula is a colonial formula which was rejected by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in December 1947. So this is the narrative which is missing on the Pakistani media. I try again and again. Even few months back,
I downloaded the letter of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from the